طيب هو انا هناقش ان شاء الله زي تو كيسز كده شفتهم كان فيهم اكسسيف سيتلمنت، وعملنا تو تكنيكس مختلفين ان احنا نعالج موضوع الاكسسيف سيتلمنت. فاحنا البرزنتيشن سهله، هو اصلا ليه بيحصل سيتلمنت، وده اعتقد ممكن يكون بديهي لاي حد، بس يعني اتس نايس تو ريمبر. وايه الليميتنج سيتلمنت اللي الناس هنا بتحاول تلتزم بيها، يعني ايه اقصى او اكبر سيتلمنت. وبعدين عندنا في الكيس الاولانيه عندنا بري لودنج، عملنا بري لودنج في مشروع، وفي الكيس الثانيه ما ينفعش البري لودنج فعملنا بايل درافت. وبعدين بنسال بقى السؤال، هو اصلا ينفع نعمل حاجه ثانيه عشان نعالج موضوع الاكسسيف سيتلمنت ده؟ طبعا في سولوشنز كتير، بس برضه انا هتكلم عن يعني I will show two videos for the two most common ground improvement techniques هنا أنا شفتهم في BC. Why excessive sediment? أنا كاتب إن most probably in the soil that will be settled it will be fine grained soil, يعني soil that has a lot of like more water content that it will be subjected to consolidation sediment. طبعا ده مش definition صح قوي، عشان كده في اخر يعني في اخر السلايد دي هنسال هي الكوس جرين سويل بتسيتل ولا لا. والكونسوليديشن سيتلمنت هي فانكشن احنا هنحط ستريس قد ايه، بيزيكلي التايب بتاع البيلدينج، هل هو سمول بيلدينج يعني 1 فلور 2 فلورز، هل هو مكتبه، هل هو اي حاجه. طب والبيلدينج تايب ده ممكن ناخد منه anticipated building load قد ايه؟ عادة بنقول 10 كيلو نيوتن في الدور in average، يعني هنا الأرقام دي بتبقى أقل شوية عشان كتير بيستخدموا خشب، بس هم ستيل برضه بيستخدموا 10، يعني 10 كيلو نيوتن كبداية، وبعدين لما يبقى يجي لهم الستراكشر يبدأوا ممكن ياخدوا الأرقام يعني very precise. دي ممكن بس هشير بس زي ممكن أعمل بس يعني نيو سلايد كده بسرعة. الحتة دي أعتقد هي لوجيك شوية لأي حد. بنقول لو الأدد لود في الريكومبريشن زون فإحنا بنتكلم في small consolidation settlement most probably. لو في الكompression زون بتاع الإيلوك بي كيرف فإحنا بنتكلم في high settlement أو we are expecting higher settlement. فبرضه very brief، لو حطينا الإيلوك بي كيرف بتاعنا اللي الناس كلها بتحبه يعني تشوفه بعد ما الكونسوليديشن تيست بيخلص، ويعني ده الايديال اللي احنا بنتمنى نشوفه. طبعا معظمنا ما بيلاقيهوش في الاخر عشان السامبل بتبقى disturbed، بس يعني assuming we got it يعني we have حاجة كده، وبعدين يبدأ يكسر وينزل. لو حطينا البري كونسوليديشن بريشر زي ما احنا عارفين بيتحدد ازاي او كده، بس يعني عندنا البري كونسوليديشن، فبنقول ان احنا لو هنا وهنحط دلتا او سيجما او دلتا بي في الزون دي، فاحنا بنتكلم على السلوب بتاع المنطقة دي اللي هو we can call it recompression index، أو هو similar to السويلنج برضه، فإذا C sub R و C sub R و C sub S اللي هو السلوب بتاع اللاين ده. لو هندخل في الحتة دي هي الأوفر consolidated، إن already السامبل سمعت قبل كده أو شافت الستريسز ده، لأن هي أصغر من pre consolidation pressure. طيب لو حطينا ستريس كبير، او اصلا الناتشرال ستيت كانت هنا واحنا حطينا حاجه زي كده هاي فيري هاي ستريس او حاجه دلتا بي، ففي الكيس دي احنا هنلاقي نفسنا داخلين على السلوب بتاع المنطقه دي اللي هو فشور هو سي سب سي، وهو الموست كومن. الناس كلها عاده بتشتغل على السي سب سي، بس اتس فيري امبورتنت ان انت تشوف بس الستريسز بتاعتك هي فين من البري كونسوليديشن بريشر، لان اتس gonna make a huge difference يعني. وده اللي بيتقال عليه normally consolidated، خلاص السويل في النورمال consolidation state بتاعته. ده كان المقصود يعني من التو سنتنس اللي انا كتبتهم هنا. خلاص يبقى احنا لو في البري كومبريشن زون الجزء الاولاني هيبقى عندنا very low settlement، لو في الكومبريشن زون اللي هو الجزء الثاني اكبر من بري consolidation pressure هيبقى عندنا higher settlement. طيب هي الكوست جرين سويل does it settle؟
ممكن الناس تكتب في الشات لو حد عايز يشارك. does the subcourse-grained soil in general does it settle like as large as the fine-grained soil؟ حد عايز يشارك؟ Okay, I don't see answers, so I assume. And yeah, it's again a settle. Of course, against soil for sure it will settle, but it will depend how loose the soil is. So if it's very loose, it might settle a lot, even more than the fine-grained soil if the fine-grained soil is stiff. So yeah, of course, against soil is gonna settle as well. طيب الليميتنج سيتلمنت الحاجات دي معروفه، بس هنا هم بيريفيروا على طول للكنديان فاونديشن انجينيرنج مانيوال. ده الفورث اديشن كان في 2006 وده بريتي اولد. هو المفروض كان يعملوا ريليس للفيفث اديشن في 2020 وبعدين هم لغايه دلوقتي ما عملوش اعتقد. يعني كل الكلام ان هم ممكن يريليس السنه دي 2022 لان هم طلعوا الناشونال بيلدينج كود اوف كندا 2022 السنه دي اللي هو كان المفروض يطلع برضه السنه اللي فاتت. يعني هم I think ان احنا ممكن يبقى عندنا new edition من ال Canadian Foundation قريب يعني. بس فبيقول لك السيتلمنت ان جنرال احنا يعني most probably احنا كيرنج على الديفرنشال سيتلمنت اللي هي دلتا اس، او لو هنقسم الدلتا اس على السبان فاحنا هنجيب الانجلر ديستورشن، وبنقول ان لو المبنى على بعضه settled reasonable settlement amount كله uniform settlement احنا مش قلقانين من حاجه لان that will not cause any extra straining action على ال structural members. لكن اذا كان في differential settlement لا هيبقى في مشكله، ان هيحصل stresses كتيره، وساعتها احنا بنعمل الاناليسيس وبنقول للستراكشر انجينير احنا عندنا we are expecting this amount of differential settlement، انت قول لنا بقى انت تمام على الممبرز بتاع connections يعني they can sustain or can they sustain ال differential settlement دي ولا لا. في الآخر هو ده التيبل اللي معظم الناس بتريفير ليه يعني. فكان structural damage كان يعني لازم تبقى very small. visual appearance ممكن توصل 1/300، معظم الناس بتشتغل على الرقم ده يعني. والتوتال settlement رينج عالي من 5 سم ل 7.5، وفي الكلاي ممكن توصل ل 13.5 سم. محدش طبعا بيوصل الأرقام دي هنا، بيتكلموا في النص يعني 6 سم في الساند يعني، بس تأكدوا إن هي كلها إيه، هي كلها توتال settlement. بس ده الليميتنج settlement. يبقى السويل نرجع بسرعة كده، السويل بتسيتل سواء فاين جريند أو كورس جريند. موستلي لو فاين جريند إحنا بنتكلم في consolidation problem اللي هي هتاخد وقت مع الزمن. لو كورس جريند غالبا هتبقى immediate، برضه ده محتاجين ناخد بالنا منه في الديزاين. والسيتلمنت ليها ماكسيموم احنا لازم نحاول نلتزم بيه. طيب المشروع ده يعني كان بروبوز ليه ان هو يتعمل بري لودنج. طب هو دي الخط الاحمر اللي بره ده هو الفوت برنت، سوري هو البروبرتي لاين، تمام. والخط الاحمر اللي جوه ده هو الفوت برنت اريا بتاع التو بيلدينجز. هي ايه الفكره؟ هم عايزين يعملوا اوتيل في الحته دي وفي ريستورانت صغير كده جنب الاوتيل. بص ماشي، المنطقة بصوا على المنطقة لقوا إن فيها لوس سويل لوس ساند وفيها سلتي لاير تحت كده شوية حوالي 6 أو 8 متر. فخلاص المنطقة دي قرروا إن هم يعملوها بريلودنج. فده الفوت برنت اريا، بس هم قرروا إن هم في الآخر يعملوا بريلودنج على الجزء الأحمر ده كله. ظهرت مشكله ان انت هتعمل بري لودنج ده اوتيل وهم عايزين يبنوا اوتيل جنب اكزيستنج اوتيل. طبعا ده مور فانسي وجديد، ده 4 بوينتس باي شيراتون وده زي لوكال اوتيل او كده. بس المهم النيبرهود ده قال لك لا انا مش عايز اي سيتلمنت. فانت لو هتعمل بري لودنج هنا هتاثر على الراجل ده والسيتي، والراجل ده قال لك انا عايز زيرو سيتلمنت، يعني انت ما ينفعش تاثر عليه حتى ب1 مللي او حاجه. طبعا يعني اكزاجريشن وكده كده هيحصل سيتلمنت قليله، بس هيحصل سيتلمنت لو انت هتلود المنطقه دي والمنطقه دي مش لودد، فهيحصل فور شور هيحصل سيتلمنت تروح في حاجه عامله كده يعني، فده هيتاثر. فخلينا نشوف احنا عملنا ايه. بس قبل ما نكمل، المنطقه دي هنا في بي سي اسمها بنتكتون،
والمنطقة دي فيها سويل ضخمة كتير، يعني فيها سوفت سويل كتير قوي، وناس كتيرة حتى بتحذر الناس لما تيجي تشتغل هناك، لأن السوفت سويل عالية قوي. طب السويل دي هتستل لما نبين السويل بروفايل، هتستل عشان في لوس ساند وفي سيلت لاير. خلاص احنا نستخدم بري لودنج تكنيك، اللي هو احنا هنجيب حمل اوريدي كبير، احنا اكسبكتنج 6 ادوار مثلا اوتيل، يعني عايزين حوالي 60 كي بي اي. يعني لو هنستخدم رمل او اي امبانكمنت ماتيريال بنتكلم في 20 كيلو نيوتن على متر كيوب، يعني محتاجين حوالي 3 4 متر او 3.5 متر، او على حسب يعني انت هتفرض او هتسبيسيفاي الجاما بكام، بس محتاجين كمية امبانكمنت كويسة يعني. طيب انا بقول ايه المشكلة، بس قبل ما نشوف المشكلة انا بس اوريكم السويل. مش عارف الصورة دي واضحة ولا لا محمود؟ الصورة دي باينة؟ الارقام دي باينة؟ يعني اللي قرب من الشاشة هيشوفها. تمام. طيب احنا عندنا دي الاس بي تيز، عندنا فيل لاير، وبعدين عندنا alluvial ساند بتتكلم في 3، فدي classified as very loose حوالي 4 متر او 3.5 متر. بعدين تدخل في 4 الثريشولد ما بين very loose و loose، فهتبقى very loose برضه very loose. هي دي بقى السيلت لاير اللي ما فيهاش اصلا اس بي تي، تخيلوا زيرو، يعني very 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 soft. وبعدين يبدأ يظهر medium dense sand أعتقد، لا سوري still very loose، وبعدين يبدأ medium dense sand تقريبا عند 18 متر أو حاجة، وتكمل بقى medium dense، وبعدين تظهر silt layer تاني بس تحت خالص يعني very soft. فعملنا idealization، خلاص احنا عندنا 1.5، عندنا 0.6 متر والمية 1.5 very loose sand، ده الثيكنس، وبعدين loose، وبعدين soft silt، بعدين very loose تاني، وبعدين خلاص الكومباكت ساند مكملة معانا شوية. طيب كان الديسيجن يعني عشان خلاص هنعمل بري لودنج، بس عملنا بري لودنج هيأثر على البتاع ده. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا هنعمل شيت بايل وول. هنيجي عند البروبرتي لاين ونكت، نعمل زي complete cut of sheet بايل وول. طيب احنا محتاجين نثبت الكلام ده، محتاجين نثبت ان احنا لو حطينا شيت بايل وول هنا ان كل السيتلمنت هتكون في الزون دي. عملنا يعني 2 دي بلاكسز موديل سريع. ده البروبرتي لاين بتاعنا، ده الاكسبكتد يعني footprint area بتاع البيلدينج. حطينا 60 كي بي اي، عملنا idealization للسويل stratigraphy. قلنا خلاص هنقعد نزود ونلعب في الطول بتاع الشيت بايل ده لغايه لما نلاقي تقريبا مفيش سيتلمنت في الزون ده نتيجه الكونستراكشن. وعملنا consolidation analysis، وكان في اقتراحات بقى ان انت تيجي هنا تعمل، ودي كانت كويسه يعني، تعمل ترنش على الطرف، فتيجي كل السيتلمنت في الترنش ده ما تروحش الناحيه التانيه. بس في الاخر احنا نسينا ايه، هنعمل شيت بايل وول ده. وقلنا في الاخر ان انت مش هينفع تحط شيت بايل وول هنا ولا هنا، انت لازم تبنتريت الكومباكت ساند دي شويه، فنزلنا تقريبا متر او 2 متر فيها. وعملنا البلاكسس موديل very simple straight forward. لو بصينا هنا من غير الشيت بايل وول، وده البروبرتي لاين بتاعنا، هنلاقي ان في شويه سيتلمنت محترمين 25 ملي او حاجه، شيز ستيل قليل، بس هو الراجل مش عايز حاجه ناحيته which makes sense لانه اوتيل برضه، فهو يعني كان نوع ان هو بيرخم على الاوتيل الجديد يعني. ولما حطينا الشيت بايل وول، لا لقينا فعلا ان الشيت بايل وول هو يعني كل السيتلمنت في الزون ده. لو بصينا هنا هنلاقي الحته دي كلها تقريبا زرقاء، فبنتكلم في very very small settlement. اي اسئله لغايه دلوقتي ولا اكمل؟ كمل وفي الآخر ممكن يكون في أسئلة. ماشي. طيب خلينا نكمل. قلنا بقى خلاص خلصنا البري لودنج، وهو تكنيك لطيف وكل حاجه، بس طبعا الناس كلها عارفه ان هو يعني في حتت هو ممكن يكون غالي جدا ان انت تجيب امبانكمنت ماتيريال، ودي كانت الكيس هنا. مش عارف قال لك 2 مليون دولار تقريبا عشان بس يجيب سويل يعني. وفي حتت يعني، وكمان البري لودنج بياخد وقت، لان انت لازم تستنى لغايه ما كل البور ووتر بريشر في السوفت سويل اللي تحت دي ديسبيت. احنا كنا approximating حوالي سنه يعني.
في واحد بيأسك ليك إنك تتكلم بالإنجلش. Yeah, for sure. Yeah, sorry, sure. Yeah, I'll continue in English. Yeah. So we proposed for this project, we proposed a preloading technique, but then we figured out that this preloading technique is time consuming, so it's gonna take a lot of time. Plus, sometimes it's very expensive. So there's another technique it doesn't take that much time, but it's still expensive, but still doable. So in another project, we proposed a pile draft foundation. So that's the footprint area of the site. That's a real estate developer, and he wanna do 2 towers, one over here and one over here. Everyone is like 12 floor or 12 or 10 stories. And it was kind of interesting because the same developer already proposed this towers before. That's not towers, that's around 6 stories. So that's a 6-story building. And they did preloading over here for this site. But then he said, okay, he paid like $2.5 million for this site, and he is ready to pay the main $2.5 million, like the same $2.5 million for this site for ground improvement, but he wanted something fast. So he don't want to wait for like 1 or 2 years to complete all this consolidation settlement. So first of all, we did a lot of CPTs. We have many, I think 3 or 4. And then we did overhauling and like just to get some samples. And that's what we ended having as an average SPT. So we have a little bit of fluctuation over here, then a very soft soil, then a little bit fluctuations, then we encounter an over consolidated soil. So this soil we defined as normally consolidated. This one has a lot of organic. That's what we saw in our borehole log. So that's a soft organic soil. And then that's still soft soil, normally consolidated. And then we enter the over consolidation or the over consolidated soil. So that's the start of a little bit competent soil that we can rely on. We cannot rely on all of the soil above because it's very soft in nature. Okay, our proposal was to use oil draft. And then we provided this figure, which shows how significant is to consider the soil sediment if you are using pile draft. What does that mean? Eventually, the piles can sustain the load at small pile lengths. Like assuming you want 5 stories or 10 stories, you can go, let's say, 20 meters of piles, and it will just take the load. But the pile sediment would be pretty high. So in order to overcome that issue, we had to increase the pile length. So we basically increase the pile length literally up to like 50 or 45 or something. And that's what does this figure say. So this figure say, okay, that's the pile length. That's the applied stress. We made this one variable because the developer didn't know. He just told us, okay, just I can do anything. I can do 6 stories. I can do 8 stories. I can do 10. I can do 12, whatever. So we just provided him the full range of the stories that he can build, and that's like 2 stories will be around 20 kPa, and so on. So this figure is the pile length that is required to sustain the load of the 10 stories, only the load. So we didn't look at the sediment of the piles, which is around 18 meters. But if you want to consider the sediment, or basically if you want to limit your sediment to what is allowed in the Canadian Foundation Engineering Manual, you have to go up to this limit. That was our final product for him. And then, okay, we recommended if it will be more visible to go for only 10 stories and use like 45 meters of pile, which is still pretty expensive. And in this project, we had some more options that we started to think about, and we did call two ground improvement companies here in BC. So we called Minard, and they proposed the controlled modulus column. So controlled modulus column, I'll just turn this video on. I think I might need to stop sharing.
and we share again showing the sound. So I'll just turn this video on, and Mahmoud, please, if it doesn't work, just let me know. Yeah, it's working. Controlled modulus columns, CMCs, have been specially designed to improve soils with weak load-bearing capacities and with a high deformation. They enable the implementation of shallow foundation solutions on soils that would otherwise require deep foundations. This technique is based on the optimal distribution of loads between the inclusions and the surrounding soil. The inclusions are installed into the ground on a regular grid pattern using a specialized boring tool until they reach an adequately deep layer and are then filled with pumped grout or concrete. The installed CMCs are covered by a load transfer platform, also called a granular mattress, before constructing the structure's ground-bearing foundations. The diameter of the columns is between 250 and 450 millimeters. The grout or concrete is injected through the hollow core of the boring tool from bottom to top and at low pressure to ensure the continuity of the concreting throughout the process. The columns are installed using special equipment providing a high rotation torque and powerful pull-down, which is capable of moving the soil laterally, thereby increasing its density without generating any spoil. These rigs are fitted with a quality control system which continually records the boring and injection parameters, making this a valuable tool for monitoring work in real time. The method offers 4 advantages: suitable for ground-bearing foundations and significantly reducing settlements, environmentally sustainable solution, optimization of concrete and steel quantities used, quick installation process. As the pioneer of this technique, Menard can now draw on more than 20 years of experience in the installation of this type of solution. The company has already deployed it on more than 2,500 sites worldwide. So that's one ground improvement technique. They started to use this technique here in BC in many projects because of the soft nature of the soil, and it's a little bit fast, so they can finish all the ground, like the rigid inclusions or the controlled modulus columns might be in 2 months or something. Still, it's expensive, might be, but still it does save a lot of time for them, so they can do like cost analysis and see if that's reasonable or not. The other company that usually do a lot of ground improvement is Killer. So Menard are famous for the the controlled modulus column, and Killer is famous for the deep soil mixing. So this video just show how the soil is mixed with a pointer, and again, like forming a rigid inclusion or a rigid column inside the soil mass, so it makes the soil stiffer as a kind of ground improvement. Very, very fast video, 20 seconds. Just drilling, and then pointing or injecting pointers with the soil, mix it, and that's a rigid inclusion. So yeah, I think that's all what I have for today. So we presented some information about the general settlement, some very simple technique to mitigate the settlement, some new, they are not new, ground improvement techniques are not new, but some techniques how to improve the soil. Yeah, thanks everyone, and yeah, if anyone has questions, I can show them. Thanks a lot, Ahmed. Yeah, nice work. Yeah, في حد هنا بيسأل what about using stone column or sand column? Did you study that? Yeah, it wasn't effective at all because of the soft nature of the soil. فكانت الفكرة إن الستون كولم نفسه بيهبط. حطيناه فعلا، يعني عملنا له دراسة ولقينا إن هو مش effective، زائد إن هو ليه limitation. ممكن محمود يبقى عارف limitation دي، إن أنت
يعني لو عندك مثلا نص متر سيتلمنت هو ماكسيموم هيخليها 25، مش هيحسنها لك أكتر من كده يعني. فلا ما ينفعش، مع إنه أرخص بس طبعا مش ما ينفعش خالص. Any other question? محدش عنده أي سؤال؟ يعني في حد هو بيسأل Could you enforce a structure system flexible? Like what, doctor? دكتور إيهاب ممكن يعني unmute we can speak. Yeah, go ahead. Yeah, Let me explain. Yeah. This is part of answering the previous questions that I had. We have seen it in the highest one down. That the structural system that's behaving regarding the loading is changing the system, although it's static. Sometimes you could enforce on the structural engineer to put some detailing in the structural system itself so that he can accommodate part of the settlement that's occurring. It's not common. And let me give you a very vigorous example. And it's very strange at the same time. Not in civil engineering, in maritime engineering, naval engineering. The whole ship itself is responding to waves. We scream when we have some settlement in the range of 1 centimeter and 2 centimeters, stuff like that. But when the structure itself can accommodate differential movement of some sort in some clever way, this is part of the interaction between the structural engineer and the geotechnical engineer. And sometimes the solution is hybrid between both of them. And the civil engineer project examples that they have in Japan, when they have in Hong Kong, when they built the airport on artificial island. You cannot stop the settlement. You can improve the settlement and whatever. In the traditional way of thinking, I can go ahead with you. But once you get to some sort of project that can accommodate various solutions, put it into consideration. This is a comment, not a question. Yeah, thanks, Doctor. I did like this comment. I'm just thinking it might be, it should be steps. Like if you have a 1 meter of settlement, you cannot ask the structural engineer to accommodate. So you have to improve first, some kind of improvement. Yeah, understand that. And then yeah, okay. Now we have like 10 centimeters. I understand that. Can you do something? But yeah. Sometimes you may have to put me in the corner a bit. Thanks, Doctor. I do appreciate it. في حد بيسأل هنا. Ahmed Abdulmajid is asking, did you check the seismic? No, I didn't, because this site wasn't wasn't active in seismic. So usually here they have site classes, A to F. This one was like C, which is the standard one. So they didn't get a very high PGA, and yes, okay, it's fine. So we didn't go in details for this seismic. And like to be more precise, I didn't design the CMC. Minard does the design or design them, and then we just review. I wasn't lucky enough because I left the company before they provide us the report for